No mbere ya kuingira thini wa ngatheti-ini reke twambe tugeithio ni ndagitari ni tondu ari guku studio nigetha tukorwo tugikimenya Machakos guikarite atia. Karibu sana Ngabana. Asante sana, horo wako. Ni mwega muno. Nataka kuwasalimia wasikilizaji wote nawaambia tunasifu Mungu ya kwamba tuko hai hivi leo. Nabogeithia yendetagwa Alfred Ngabana Mutua mama Machakos kinara pia maendeleo chap na tunasema ya kwamba tusife roho, mbele iko sawa. Mbele iko sawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yes. No kuri andu marona ringi ta bururi urathinikana kana ta tuhatiririkeire muno ni tondu wa maundu ma COVID na andu makauga riu ni guthira turathia. Ni COVID, lakini pia shida ile tulikuwa nayo kubwa hata si COVID ni ukosefu wa pesa. Wanaitwa ukwasi, ukosefu wa hela. Hiyo ndio shida tuko nayo. Kwa sababu ukiangalia nchi ambazo zime flatten the curve kama Australia, wakati serikali ilisema kila mtu akae nyumbani lockdown, hata askari alijifungia kwa nyumba. Kwa sababu watu walitii. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu uchumi wao uko sawa, kila mtu kwa nyumba yake alikuwa anapewa shilingi 100,000, 100,000 shillings per house wanapewa kwa cushion wakati wa nini wa corona. Sasa tukiambiwa tukae nyumbani, tusitakula nini? Unaona? Kwa hivyo hii shida yote hata COVID kulipuka nini, sana pia unaangalia ni hela. Hakuna pesa. Haya tuko tukiania na ndagitari Alfred Mutua ajira ni ndemwari na gikuyu ni sawa. We ni wa gikuyu ni akorwa kiaria na githweri. Andu gakirigo ni ki ndiraria gikuyu na kiakaria githweri. Uguo niguo endaga. Uhoro Machakos kwero atia? Ni kwega muno. Kwena bura na sisi unajua nilipoingia Machakos kulikuwa na njaa. Tulikuwa tunapewa food relief. Nikafikiria nchi ya Israel, Lebanon, Jordan, nimetembea huko. Wanapata mvua chache kuliko Machakos na wapewi chakula. Nikaona nikutumia tu akili tunataka na uongozi mwema. Nikanunua tractors 40 kila ward inalimiwa, nikanunua mbegu za bure ya kulima wangu, subsidized fertilizer. Wakati wewe umetoka wapi? Muranga. Sasa Muranga, wakati unanunua fertilizer for 4,000, Machakos ananunua 1,500. Ya 3,000 kwenu, kwetu tunanunua 1,000. Tuna subsidize. Sasa Machakos hatuko kwa orodha ya food relief, tuko sawa kichakula. Give me 5 years, we'll be able to feed Kenya. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kenya yote. Unajua hii kitu ni kutumia akili na uongozi mzuri. Kwa hivyo tukiona mvua kama hii imekuja sasa, tuko na quarter acre program, tumepatia mbegu, akina mama tumepatia kuku. Kitu ni chakula. Watu wakiwa wameshiba, ile nyingine inakuwa ni sawa. Safi kabisa. Nitokwaria maige nyambe mureke gatheti ndagika 5 na nigetha tuko tukiaria maria magikire buritu na jirani ne. Koguo karibu sana tuko twina ndagitari Alfred Mutua ni governor kule county ya Machakos. Ni umwe wa aria maroiga ni marenda gutongoria bururi uyu mwaka wa 2022. Uhoro wigi BBI naguo arawamukira na njira hana atia. Macio ni mamwe mamareto gukorwo tugikimurika tukiuranagia atiriri BBI iratuteithia atiriri irateithia andu a Machakos na njira hana atia, irateithia bururi na njira hana atia. No mbere nene tuingire thini wa gatheti ya People Daily twambiririe ro hau karatathi ka mbere na kiria gikirirwo rito na njira nene ndrona bisha ya munini wa mutongoria wa bururi akiuga we ndagatongoria na ndegutongoria campaign ya kuregana na BBI na roiga ati ni guthingiriria rathingiririo ni andu aria maranyita baru BBI. Umwe wao ndakire Raila Odinga ati maramuthingiriria na kambe yake nigetha makorwo kana akorwo akiregana na BBI, akorwo akiuga no we arauga aca ndi kuregana nayo, no bado no araheana mawatho maria ati no nginya makorwo makihingio nigetha etikire kuga yes. Riu ndikiwe kana no arakimirega kana maundu maikarite ata tuko tukiania na ndagitari iguru rigie maundu macio. Uhoro wigie na makanitha nimo maramurikwo na njira nene muno makiria ikimira giki gia kirithimathi ni tondu kwa gukorwo kwina mawatho meru maria magukorwo makirekererio ni tondu wa Christmas andu ni makoragwo magithie na njira nene na kora gituika nginya governors ni marendekithia maheo rutha rwa kugiria andu uguthie nginya county ciao. Oguo county iria ihutitio muno ni COVID ati ikorwo ikihingwo imwe yao ti Nairobi andu makorwo makigirio gucera muno county iria ingi na nigetha matigakorwo makihunjia murimu uyu wa COVID-19. Undu umwe na makanitha na iravu mwihugia muno makiria ni tondu mwe gukorwo mukimurikwo ikahinda gatakire kuraihu na mawatho meru makorwo makierekerio na kuri inywe njira ya kuhitana kana kuhukia king'oki giki gia COVID-19. Ora wigie Governor Sonko
akamenya ĩrĩo neto mũthenya wa Jumatano Senate nĩ ĩtĩtwo gĩikaro kĩa mwanya na nĩgetha ĩkorwo ĩkĩarĩrĩria kana nĩ gũkorwo mũtaratara ũrĩa mekuoya thutha wa MCAs gũkorwo magĩkĩmũhagũra. Koguo mũthenya wa Jumatano nĩguo Senate ĩracemania no ũmũthĩ Governor Sonko ndĩraigua araroka igoti-inĩ gũkorwo akĩregana na ikinya rĩu. Haya nĩ ũkuona kana ka mĩaka ĩrĩ hau na karĩa ndĩraigua rĩu kegwatĩire ngumo ta ndegwa ndũi thutha wa gũkorwo gakĩina. Ndeto icio nĩ ũgũciona thĩinĩ wa karatathi ka mũgwanja. Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa The Standard, maũndũ marĩa mekĩrĩirwo ũritũ mũno makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ mũgomo wa arigitani na ũrĩa uma wambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ no nĩ ũrakorirwo ũkĩrũgamio hwaĩ na maraheana thikũ 14 na nĩgetha gũkorwo kũrĩ na mĩario igũrũ rĩgiĩ mateta marĩa makoretwo makĩendekithia makorwo makĩhingĩrio. Koguo no tuge hau nĩ ikinya rĩega mũno makĩria rĩkinyũkĩtio nĩ arigitani thutha gũkorwo magĩteanĩria mũgomo ũrĩa mauma mambĩrĩrie ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thaa thita cia ũtukũ na makiuga maheane kahinda ga thikũ 14 nĩgetha gũkorwo kũrĩ na mĩario ĩrĩa maroiga ya gũkorwo ĩgĩciara matunda matigũcoka na thutha no makũigamĩro yao thĩ. Ũhoro wĩgiĩ atĩ the road to Damascus, ũhoro wĩgiĩ Ruto gũkorwo na mendekithia marĩa akoretwo akĩendekithia no kũratuĩka kuma hĩndĩ ĩrĩa acemania na mũtongoria wa bũrũri kũrĩa thingira-inĩ wa iregi Uhuru Kenyatta wiki igĩrĩ thiru. Rĩu Ruto no ũrĩa warĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo akiuga atĩ nĩ agũkĩrũgamia rege nĩ aroneka gũkorwo rĩu aregeretie kamba na gũkorwo rĩu ndararia no ritũ mũnene ta ũrĩa aragia naguo hau mbere na aroiga rĩu no maũndũ merĩ tu matigarĩte na nĩgetha akorwo akĩrika thĩinĩ wa BBI na magũrũ merĩ. Maũndũ macio nĩ marĩkũ tũtigũkorwo tũgĩkĩmaria haha na Ngabana na hau no ĩkĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ ciana makiri ma ciana iria cikaraga mĩciĩ ĩrĩa ĩroraga ciana itehotete na ciana rĩngĩ cia ngũrĩai gũkorwo ĩkĩhingwo thutha wa COVID gũkorwo ĩkĩoneka ta ĩrahunja na njĩra nene o ũndũ ũmwe na gũkorwo rĩu ningĩ nĩ makĩagĩte mbeca. Maũndũ macio nĩ ũgũkĩmona na nĩ ũkũmathomera hau. Ũhoro wĩgiĩ ngathĩti ya The Star, maũndũ marĩa ĩkĩrĩirio ũritũ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũtukanĩrwo na gĩthagathago kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa akoretwo akĩendekithia na kũragĩtuĩka rĩu nĩ aregeretie kamba nĩ tondũ arauga rĩu no maũndũ merĩ matigarĩte na macio merĩ mahingio akorwo akĩingĩra thĩinĩ wa BBI na magũrũ mothe merĩ. Ndeto icio nĩ ũgũciona thĩinĩ wa ngathĩti ya The Star. Rĩera tũhiũke thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation, ũhoro wĩgiĩ kũgayũkana kwa atongoria igũrũ rĩgiĩ kana gũkũgĩa na lockdown kana gũtigũkorwo kwĩna lockdown kĩmera gĩkĩ gĩa Christmas na kũratuĩka toguo gũhutĩtie governors nĩ marendekithia gũkorwo kwĩna restrictions cia movement kana andũ magirio gũkorwo magĩthiora ũguo o ũrĩa mũndũ enda ĩta njĩra ya kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ gũkorwo gĩtamba na njĩra nene. Nĩ tũgũkorwo tũgĩeterera gĩikaro kĩrĩa gĩgũikarwo na mũtongoria wa bũrũri nĩ agũkorwo akĩarĩria bũrũri caikuhĩ mũno makĩria kiumia rĩngĩ oro gĩkĩ igũrũ rĩgiĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkinyũkio. Rĩu kĩrĩa kĩngĩ gĩkĩrĩirwo ũritũ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ Sonko gũkorwo agĩkĩhagũrwo nĩ MCAs a Nairobi na rĩu Senate gũkorwo magĩtia gĩikaro kĩa mwanya mũthenya wa Jumatano gũkorwo makĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kũhagũrwo na mũtaratara ũrĩa magũkorwo magĩkĩrũmĩrĩra kana governor gũkorwo agĩkĩinũkio mũciĩ kana ndegũkorwo agĩkĩinũka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũgũkorwo tũgĩkĩrorera. Hena gĩtang'a haha na gĩa kũrĩa mwena wa Thĩka kĩragĩte kwa ihinda rĩa thikũ 75. Ndeto ĩno ndĩrĩ irataũkwo wega nĩ tondũ arakiuga aranyitĩtwo nĩ tu aracoka ararekio arathiĩ gũkoma kwa mwendwa wake wa gatatũ. Nĩ kũrariga na borithi no marathiĩ na mbere na gũthuthuria ndeto icio. Governor, karibu sana. Asante sana. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno makĩria twakorwo tũkĩgweta no igũrũ tutanaingĩra maũndũ ma BBI naki Governor Sonko nĩ akĩirwo ambia thiĩ mũciĩ. Ndiũĩ woni waku nĩ ũrĩkũ kana nĩ mũretigĩra mwĩta governors? No, unajua wakati governor yuko kwa shida sisi hatuongei kama magavana wenzake. Hii mambo imeenda kwa sheria, najua imeenda kwa mahakama. Kwa hivyo namtakia mwema na sisi hatutaki kujadili mambo hayo. Wacha basi kile cha maana ni kwamba haki itendeke. Haki kwa Sonko na haki kwa watu wa Nairobi na haki ya kisheria. Hiyo ndio tunasema tu. Kabisa. Haya, ũhoro wĩgiĩ ũrigitani gwaku hana atĩa nĩ tondũ arigitani kuma ũmũthĩ mauma makorwo makĩiga mĩro yao thĩ kana mauma mage gũkorwo magĩthiĩ wĩra mandagĩtarĩ
no nĩ maheana thikũ ingĩ 14 nĩgetha thirikari ĩkorwo ĩkĩmathikĩrĩria. Ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ function imwe ĩkoretwo ĩtwarĩtwo thĩinĩ wa thirikari cia matũra. Ukoretwo ũgĩtwarithia atĩa mĩhang'o ĩno ya ũrigitani na mkĩng'ethanĩra atĩa na COVID-19? Unajua hii COVID imeonyesha kwamba, unajua nilikuwa mmoja wa kusema kwamba hii coronavirus ni mzuri. Sababu sasa imemaanisha lazima tujichunge. Sababu hakuna kwenda ng'ambo. Ng'ambo hatutaki. Lazima tuchunge hapo. Unajua imekuwa nchi ya Kenya ya matajiri wachache na maskini wengi. Tajiri akipata ugonjwa anaingia ndege anaenda South Africa, anaenda India, anaenda wengine. Maskini akiwa mgonjwa tunamzika. Nasema Mungu alimpenda, tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Kwani Mungu anapenda maskini zaidi kuliko matajiri? Sasa hii ugonjwa imetuonyesha, lakini mimi nilikuwa wa kwanza kusema madaktari wetu, nurses wetu wapewe extra allowances. Wakanipigia kelele kwa sababu wako frontline. Hii ugonjwa ni mbaya na hao ndio wanashughulika kila wakati. Ni vibaya madaktari kufanya kazi bila PPE. Ni vibaya madaktari kufanya kazi bila insurance. Ni vibaya madaktari kufanya kazi bila kuwa wanalipa mshahara. It's very bad. It is a system kuonyesha kwa mambo ya breakdown. Lakini ukiangalia kusema ukweli, counties hazina shida. Sisi kama counties tuko na pesa za kuweza kununua PPE zile zinawezekana. Ni shida imekuwa kwamba tupati zile pesa kutoka national government. Zile zinapaswa kuja kwa county kwa wakati huu. Sababu wakati wa COVID hakuna pesa za kutosha. Uchumi ulikuwa mbaya. Kwa hivyo naelewa madaktari wanaposema wanataka kugoma. Naelewa madaktari, lakini niwaambie madaktari, mimi napenda madaktari. Udaktari si kazi. Udaktari is not work. Udaktari ni kama evangelism. Ni kama kuwa mchungaji. Mchungaji usemi ati mimi niko na shida kanisa langu, microphone si mzuri, niko na shida kanisa langu, mlango mimi nafunga kanisa naenda on strike. You cannot go on strike as a preacher. Being a doctor is like being a preacher. It is a service. Unafanya kazi ya Mungu. Kuna wengine wanaitwa hata Medicines and Frontiers. Wanafanya war-torn zones. Huko unatibu mtu na huku risasi inaenda shui nabeba sikio. Unadak shui nabeba sikio. Unaokoa mtu. Kwa sababu si kazi, you cannot be paid enough for the work that you do. Kwa hivyo mimi naambia madaktari wa Kenya, you have to get out of this mentality that this is work. However, that does not mean that sisi hatuna wajibu wa kuweza kuwalinda madaktari na wauguzi. Nurses are even more than doctors. They even at front line. Hao ndio wanaosha wagonjwa wa COVID, hao ndio wana interact. So now WHO imesema the more you interact with a person, the higher the chances. Na hao ni nurses wetu. Kwa hivyo naambia madaktari, wacha tuongee. Machakos mimi niko sawa, nimepatia watu wangu insurance, medical insurance, we make sure they work on good conditions. Kukiwa na shida kidogo tunaongea. Najua counties zingine, wengine pengine wameachiliwa, lakini as Council of Governors, sisi tumesema enhance NHIF, special isolation ward ya madaktari ama hospitali ya madaktari ukiwa na COVID, mishahara yao, allowances, hiyo yote wamesema wanataka. Sisi kama magavana tumesema hakuna shida, tutawapatia. Kwa hivyo tumeshakubali. Kwa hivyo kwa nini uende on strike? Kwa sababu unapoenda on strike, matajiri weko sawa. Akina Mutua na sisi tuko sawa. Sisi tutaenda hizo hospitali za kifahari. Hawa matajiri wataenda hospitali za kifahari wanaweza lipa wako na insurance. Yule anayeumia si hawa babi, si hawa mabazue kwa serikali, wala anaumia ni ule mama yuko nyumbani. Ule mama yako, ule baba yako, ule cousin yako, we daktari unapiga kifua unaenda on strike. Ati kwa sababu hawa wakubwa hawalindi. It is not about the big people. It is about the person in the village that you should do service to. Ndio. Asante sana Governor. Koguo no akĩigua maũndũ megiĩ aroiga county ĩyo nĩ meharĩrĩirie wega na nĩ magũkorwo makĩhingia mendekithia macio marakorwo magĩtio nĩ arigitani. Ndĩrenda kwamba gũkũmenyithia atĩ Farmhold Ventures Limited rĩu nĩ maragwĩtĩra Sunrise Garden Matu phase 4 barabara-inĩ ya Kivandini Masinga bypass nĩ hutĩtie rami. Brought ici nĩ cia 50 by 100 na irendio na thogora wa ciringi 179 tu kũrĩa ũrarĩha deposit ya ciringi 50 na cicio ingĩ ũkorwo ũkĩrĩha kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. Mena offer ya kĩrĩthimathi nĩ tondũ wa buku brought ĩmwe marakumagaria na rori ng'ima ya mũthanga nĩgetha ũkĩharĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kũiga mũthingi. Kuna brought ici no muthenya wa Jumatano na muthenya wa Jumamothi na gutire marĩhi ũrarĩhio ũgĩthiĩ kuona brought ici nĩ ũndũ ũhoro makĩria macere kũrĩa Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana ũhũre thimũ kũgerera 0700 670220 warie na Ciko kana 0700 667922 warie na Jerry. Farmhold Ventures Limited,
guiding you to own dukianirie na farm holder nigetha ukorwo kigwatira kaburoti ndo kimenye urio gukibanga na kirethima thieno. Gavana, tukimrika maudu magi. Unajua nacheka kwa sababu hao mimi ndio nilijenga hiyo barabara. Unajua mimi nimejenga over 250 kilometers of tarmac roads. Mimi ndio nilijenga. Unajua Masinga iko na barabara ya lami. Mimi nikajenga barabara kutoka Kivandini kwenda Masinga. Nikapasua hiyo. Kuna nyingine nilio upande huu mwingine kwa sababu lazima kiongozi. Unajua mimi nilisomea uongozi na Kibaki. Kibaki alinifunza juu ya kufanya uongozi. Ndio mimi nataka kurudisha Kenya mahali Kibaki aliacha. Ndio tusonge mbele na hiyo uongozi. Na mimi naongezea speed, ndio tunasema maendeleo chap chap. Ndio watu wapate pesa kwa mfuko wakiwa hai. Si wakati COVID nakuja na kupeleka. So I'm laughing here in that road. Kwa farafara yuko timahemi. No iko mimi ndio nilijenga. Mimi ndio nilijenga hiyo barabara. Asante sana. Uhoro ye BBI mukinyaniti na guha. We ni uranyita baru ndei wiro kiuga ni uranyita baru. Uranyita BBI baru niki. Unajua mimi nimeangalia usemo kweli ndugu yangu. Ni mjinga tu anayesema Kenya hakuna shida vile tunafanya uchaguzi. Hivi majuzi watu wamesahau. Unajua watu wanasahau pesa. Hivi majuzi Kenya ilikuwa inachomeka. Tuliona Raila Odinga ameenda pale Uhuru Park akakuwa sworn in. Wale watu waliojaa Uhuru Park hawakuleta na basi ni watu wake. Ukiangalia election ilikuwa kama 50-50. Kwa hivyo Kenya ilikuwa subdivided to two. Kuna people's president, kuna the elected president. Sasa walipofanya handshake kukuwa na peace. Nafikiri wakajiuliza ni nini tunaweza fanya kila election ndio watu wanapiga kura bila kujali nani hata atashinda, unaendelea na mambo. Wakaona hii power ya imperial presidency ya mtu mmoja makes a decision. Na tuache kufikiria ati sasa nyinyi Mount Kenya ndio mmeshikilia. Panaweza kuja shetani mwingine wa kutoka mahali nyingine ama kutoka Mount Kenya ama kutoka Ukambani ashikilie hiyo kiti na hiyo imperial presidency achome Kenya. Sasa tukaona wacha to diffuse hii kwa kutengeneza prime minister, deputy prime ministers ambao si wanaongezwa kwa ile ratiba ya mawaziri, bado it's part of the ministers that are existing in the old constitution. Iendelee. Ndio sasa tuwe na stability na peace. Ndio mimi nasikia watu wanasema ati wanataka hii referendum ifanywe at the same time as the general elections. Sasa shida ni kama uko na shida ya tumbo na unaenda harusi yako. Utakunywa dawa ukiwa hapo kwa kanisa hati ndio ikutibu. Si utakuwa unaenda vibaya sana. Unakunywa dawa before ndio wakati wa harusi umeshapona tumbo. Wale wanaosema ati referendum ifanywe the same day as the election, they are jokers. Because hiyo problem unataka kuitibu before the next general elections. Hatutaki another 2007. Watu wameuawa kule Molo, watu wameuawa sijui wapi, watu wanafukuzwa wapi. We need to treat this problem beforehand. Ndio sababu. Alafu ile kitu kingine naangalia ni hii. Unajua BBI atubadilishi katiba. Watu wamedanganywa. Ni kama si uko na gari? Gari yako ni aina gani? Mimi sina gari. Wewe wacha yako. Wewe washa. Hata kama ni ile pickup. Sasa ukiwa na gari, tuseme uko na gari. Na hiyo gari yako unaiendesha. Ni gari, tuseme tu kaharia hivi tuseme ni kaharia, unaendesha haria yako mzuri, alafu unakuta ya kwamba haina alignment. Wakati mwingine ukiachilia steering wheel inaenda hivi. Ama wakati mwingine unaenda unataka kwenda mbele lakini gari imeangalia hivi. Iko hivi ile center bolt imekatika. Unaenda unarekebisha. Unafanya alignment ya gurudumu inaangalia mbele. Unakuta steering wheel haina power steering, kila kitu ni kazi ngumu. Kufanya hivi, youth wana chakula, youth hakuna nini, unaweka mafuta, unatengeneza, inakuwa aligned. Unaona? Hiyo ndio tunafanya kwa katiba. Katiba ni ile. Vile tunafanya ni to repair, ni service. Tunafanya repair ndio inaitwa amendment. Hatubadilishi katiba. Sio kila kitu ambacho kinabadilishwa. Ni just a few things. Kurekebisha ndio gari, brake zimeisha. Ukikanyaga brake inaenda inatereza. Inatereza. Sasa ni kuweka brake, ukikanyaga brake inasimama vizuri kwa red light. That is what we are doing. Na hiyo ni continuous program ambayo itaendelea maisha ya Wakenya milele daima mpaka Yesu arudi. Nataka turudi nyuma kidogo tu. Na nigetha tukorwo tukemereka uhoro ria kiratuma mauge ate tugie na githurano giki 2022 na BBI hamwe 2022. Maruiga bururi nduri na pesa na no watu bururi nduri na pesa. Wacha nikwambia hata kama una pesa na uko na harusi na hautakunywa dawa, utakunywa. So huwezi sema huwezi kunywa dawa because the bigger problem ni ya watu kuana. Je, tunataka tuchome Kenya? Hii pesa tunatafuta unless we have stability. Unless tuko na amani Kenya, hakuna pesa tutatengeneza, we get into poverty. So we have to sacrifice a little
for the bigger picture. Tujinyime kidogo ndio tukue na stability. Umeelewa ndugu yangu? Alafu tukiangalia hii mambo ya BBI. Ile kitu minafanya pia naunga mkono BBI. Ni kwa sababu inatoa nguvu huko juu ya pesa, inalete mashinani. Mashinani. Watu hata kuongea juu ya hiyo. Wale wanapinga. Wacha nikwambie, nani anakataa pesa? Hakuna. Ngoja nikuonyeshe. Mimi nimekaa chini na my economists. Tumefanya hesabu. What BBI means for ordinary Kenyans. Pesa inakuja mashinani. Hakuna mtu anaweza sema ya kwamba devolution, hii ugatuzi haijabadilisha maisha. Kumekuwa na vumbi kila mahali, mabarabara inakatwa, maji inawekwa. Ukiangalia Machakos, nimenunulia kila location yangu, niko na 75 ambulance, inabeba watu bure. Kila wakati nimebeba over 1 million people bure bila malipo. Nimetengeneza hospitali yangu kwa sababu ya ugatuzi. Unaona? Hata niko na Machakos Cancer Center. Na unajua Machakos ukitibiwa unalipa pesa ngapi? Zero. Hata uwe na cancer ya 100 million unalipa sufuri because of devolution. Lazima ukue umetoka Machakos ama pia mtu unajiandikisha. Watu wa Machakos si umetoka mahali nyingine, mahali umetoka si unajiandikisha huko pia. Mnajipanga. Lakini kile kitu amani kwamba tumepata pesa, nimejenga hizo kilomita za barabara, nilikuta hakuna maji, nimechimba over 500 boreholes, nimeweka 410 kilometers of piped water, nasomesha watu wangu free polytechnic youth free of charge. Kwa nini? Kwa sababu ya ugatuzi. Na ile pesa ndogo. Sasa Machakos nikiangalia kwa hii list, Machakos wakati huu kwa ile mgawanyo, mimi napata kutoka national government 7.7 billion. 7.7 billion. Nitakuwa nikipata 18 billion. 18 billion. Mimi nimefanya muujiza, mimi Mutua na hii pesa ya 7.7 billion na ile nyingine na collect. Tapata 18 billion. Hiyo ni pesa mimi nitakataa. Kwani mimi ni mjinga? Hata governor akwa amelalia masikio anakataa namna gani? Sasa nataka kuambia watu wa Mount Kenya, msidanganywe, angalieni ni pesa gani. You are the biggest beneficiary ya BBI. You are getting the most amount of money. BBI. Kwa ile orodha ilifanywa hata ya Senate juzi ya one person one vote. Haya kwa mfano, kiwagerewe. Haya turore ya Kiabu. Kiabu mwena 9.4 billion. Itaishi. Sasa mtakuwa unapata 22 billion. Hata governor akwa malala. Hiyo pesa itafikika. Itafanya kazi. Haya, Kirinyaga 4.2 billion. Oriu. Haya, they will be getting close to 10 billion. 9.89 billion. Haya, Laikipia 4.1 billion. Watakuwa wanapata 9.7 billion. Murang'a Riumena 6.3 billion. They will be getting nearly 15 billion. 15 billion. Naikuru 10.4 billion. Watakuwa napata 24 billion. Haya, Urara Nyandarua 4.8 billion to 11.372 billion. Na Nyeri mena 5.4 billion allocation yao. Nearly 13 billion. Ule anakataa BBI, anakataa pesa. Kogo ina maana maigi kwa watu. Hii pesa inaenda mashinani. Soko zitajengwa za kina mama wa kuuza vombo, bus park itajengwa, bodaboda watapata vitu yao. Unaona? Ukulima, maziwa. Sasa unajua watu wataka kuona kuna pesa inakuja. Hii pesa imekuwa ikibakia national government. Ndio unasikia hizo tenders zinafanywa. Ndio unasikia na wale wanakataa hii, wanataka ati wanafikiri watakuwa rais, ndio wakuwa na control more money, ndio waendelee kuibia Kenya. Koguo kile kiratuma andu aingi maregane na BBI kuringana nawe ni gukorwo ni tati wa 2022 uratwarithia na 2022 ni na positioning. Hawaangalii beneficiary, hawaangalii benefit, na hakuna kitu ambao unaweza badilisha yote. Wao wanasema tubadilishe. We are not changing the constitution. We are just amending. Leo tunafanya, hakuna kitu imetuzia another 2-3 years kufanya ingine. Umeelewa? Lakini kwina andu maruga atiriri Ngabana. Kwina iturwa nyingi muno makire thini wa bunge. Muno makire ni tondu wa agenda. Na muruga atiriri kuringana na mutaratara uria urarehwo ni BBI ri. Ni kuonania ni tukuru twina bunge ingi muno makire atumia mahuthuru thini wa bunge. Marikaraga kumekurihwo nu. Nundu wa kirugita gwa affirmative action. But ukiangalia katiba si itakuwa forever, it is only for a time until kuna balance kwa nchi. Ni katika ile kupatia watu hands up. Ni kama Amerika. Wakati mwingine watu weusi wako wanakubaliwa
mahali kwa kuwa na affirmative action. Lazima umwandike mtu mweusi into your company ndio waingie hapo. Otherwise ingekuwa tu wazungu peke yao. That is how even people like Obama came up akakuwa president. So at times you need to have an affirmative action ndio watu wetu, akina mama wetu, dada zetu waweze kuwa included. Kumekuwa na hii mambo ya third gender. Si Maraga aliandikia barua president akamwambia dissolve parliament. Hiyo ni crisis. Sasa we are trying to avert crisis like that over and over again. Alafu tukumbuke hii. Acha niongee mbaya kidogo. Mheshimiwa, hawa waheshimiwa wanakataa hii. Walikuwa wapi? Wanasema mapendekezo yao. Where were they wakati task force ya BBI ilikuwa inazunguka? Where were they? Walikataa. Unaelewa? Walilala. Waasi kulala, walikataa. Unajua hii BBI task force ilikuwa kwa ground for 2 years. 2 years. Mimi nilienda huko twice. Kama governor wa Machakos na kama maendeleo chapter party leader na presidential candidate. Nikaenda hapo nikapeana my memorandum. Nikasema neno youth. Nikapeana hapo nikasema devolution more money, nikasema hii vitu inasema hapo. Mimi ndio nilipeana hii idea kwanza. I'm very proud. Hii idea ya tax break na industrialization ilikuwa ya maendeleo chapter. Tukapeana hiyo, tukasema ikue hapo, tukapeana. Walipofanya review tena nikarudi hapo. Wengine wakaenda hapo. Sasa hii team ambao wanasema sasa ifunguliwe, where were they? Hakuna mtu alikatazwa. Haukuona DP Ruto siku moja ameenda KICC kupeana akafukuzwa. Hakutaka. Hawakupeana mapendekezo yao. All that time aliulizwa aende akakataa. Sasa wakati chakula imeshakuwa juu ya meza, ndio unasema watoto wako na njaa wanataka kula, atirudishwe jikoni, unaleta kuteka, umetumana spices mpya iongeze ndio watu wakule. Hiyo ni kucheza na akili yetu bwana. This country is not about 1 or 2 people. It is for all of us. Na tuache kuchezewa akili. Mtu aulizwe wewe ulikuwa wapi wakati mapendekezo ilikuwa. Sasa last minute ndio unakuja kwa sababu ni delaying tactic. Inaitwa delaying tactic ndio uendelee kuwa relevant, ndio ukue kwa front page ya magazeti. Yes. Haya, thank you muno makiria. Na o hau okira no ho tuguthie na mbere naho. Tukimurika gatheti ya People Daily karatathi ga gatandatu. Riu Ruto aroiga kuri andu maramuthingireria o ni munini wa mutongoria wa bururi na aroiga we ni ararega biu gukorwa gitongoria no campaign. No ni kuri andu aria maranyita baru BBI maramuthingireria korwo agithie mwena wa no. Unajua action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Kama kuna mtu nyumbani na bwana anakuja anambia darling I love you, alafu anampiga kofi. Darling I love you, anampiga teke. Darling I love you, na analala na jirani. Huku umelala njaa. Umelala njaa, watoto wanakufa na njaa. Alafu nakwambia I love you very much, na hakuna hata shilingi nalete nyumbani. Hiyo ni mapenzi ya kweli? Wacha kukataa unakubali, unakataa unakubali. It's a game they are playing with us. It's a game. Hii ni game anacheza. Yeye ajitokeze wazi, aseme I support this thing, tumalize hii kazi tuende mbele. Hii conditional ni hiyo kusema ni empty love, I love you, lakini hakuna kitu nafanya. Unaambia your supporters. Unajua wakati mwingine Wakamba tunasema piga umbo uone mwenyewe. Sina kwa namna hiyo. Umbo hapo piga teke uone mwenyewe. Unapiga umbo teke uone mwenyewe. Unafanya nini wewe? You know, chukua mbuzi ya mtu uone mwenyewe. We nike we. Wewe nako we. Sasa unakuta yeye anasema mimi niko na nyinyi, lakini wale watu wake wale wote right hand wake wanasema no. Yeye ndiye anasema yes. Sasa unaamini nani? Kwani anafikiri sisi ni wajinga? Kwa hiyo yeye anakataa. Angalia social media team yake, angalia hii campaign team yake, angalia senators wake, angalia magavana wake, angalia ma-MP wake, wote ni kuweka vikwazo. No. Yeye mwenyewe tu ndio anajifanya bibi harusi ndio mzuri. Lakini timu yake inasema no. Amewaambia nyinyi semeni no. Wacha mimi nijifanye hapa. Hii ni michezo ambayo tunaijua ya siasa. We have seen it. We are not children in this country. Kana hii nio ni andu ake aria maramunyita baru no konio maramwira tutirenda. Atire. He is in control of his people. Haya, maundu maria Ruto arauga ri arendo maundu maya.
undu wa mbere arenda kugie na consensus niki tuiguanire maundu maya but hiyo consensus ndio tumekuwa nayo. Na mimi nilikuwa kwanza kusema kwamba tukue na consensus, but let us sit down, na Uhuru akasema sawa. Akatuita party leaders, tukakuwa hapo. Tukamwambia, akaita religious leaders, akaita MCAs, parliamentarians. Yeye anaongeanga na deputy wake kila wakati. Mbona hawakuongea? Hakumfungia. Niliongea na Uhuru juzi. Uhuru hakufungia mtu kusema leta hizi vitu ndio hii draft 2 ikatoka. Unaelewa? Hakuna mtu amefungiwa, but uwezi force mtu kitu hataki. Unaelewa? Hii consensus, tuko already na consensus. Consensus si ya mtu mmoja, inakuwa ni consensus ni ya Ruto. Ruto ndio analeta consensus Kenya. Hapana. Mimi Mutua nilipeleka vitu zangu na mimi nimekubali hii consensus. Some of my things were taken, some of my things were not taken. Raila Odinga mwenyewe alisema alikuwa anataka kukue na regional governments, ikakataliwa. Alikuwa anataka ombudsman namna hii, ikapenduliwa. Alikuwa anataka namna hii, hiyo ni consensus. Akakubali ku back down, zingine zikaingia, zingine zikatoka. I know President Uhuru, the first time I talked to him about this, alituongelesha, he had some ideas. Sijaziona hapo, zimekataliwa. Kwa sababu consensus ilienda kwa mwananchi. Mwananchi is more powerful than a leader. Kwa hivyo Ruto wants a consensus ambaye it is only his way or no way. I don't have a problem with consensus myself. Lakini kama you have, it's a give and take, but question is, where were you? Where were you wakati sisi wengine tulikuwa tunanyenyekea, we humbled ourselves, tukasema Mungu ni mkubwa kutuliko, Kenya is bigger than us, tukabow down, tukaenda hapo tukakaa na wazee, tukawaambia where were you? No akoretwo kiuga muno makiria mwena wa Raila Odinga. Mahanire tario moya BBI tario yao na makiana ta mekura nayo. No kwa hau ni ho agitigia. No, hii unajua hii kitu, unajua kuna mtu alishtuka wakati aliona handshake. Kwa sababu yeye afikirii Kenya, anafikiria power. Yeah, power corrupts. So some people are just think about power. Yeah, kuona hii nini, you know? Unajua unafikiria power, unajua kiongozi ni wa Mwenyezi Mungu. Unajua watu wengine just think that automatically they are going to take over. Kenya si ya mtu. Kenya anayepiga kura ni mwananchi. Na ndio mimi naomba kura ni kuwe president. Because mimi nauliza wengine wanaomba kura wote. What new ideas will they bring to this country? What new things will they bring to this country? Jika kwe road way. Unajua, even as you talk about these things, wacha niongea kuhusu pesa kidogo. Noe kana Singapore, Malaysia, South Korea, Thailand, when we got independence, tulikuwa atipano wengine maskini. 1970s, tulikuwa tunakopesha Singapore pesa. Omodi, wako part ya team, wanatukopesha pesa. Nike. Haya, Rora, South Korea. Students wake, Maria University of Nairobi. 1978, Jomo Kenyatta, akipumzika, 22nd of August 1978, tulikuwa tumepatia scholarship University of Nairobi. Students kutoka South Korea wasome development. Hivi leo South Korea wanapatia watoto wetu scholarship wakasoma huko. Wanatengeneza simu kama ile yako ya Samsung, wanatengeneza TV ya LG, wanatengeneza gari ya Hyundai, Kia. Hapa kwetu hata sindano kutengeneza ni ngumu. Norawe, Kenya is not where it's supposed to be. Nikigeathire na mbere, nikikiurudini wa bururi. Ni economic plan and our concept of leadership. Unakuta mtu uko kwa kiti, haujafanya kazi. Watu wanakuwa maskini. Vijana wako kazi. Miaka 6, 7 uko hapo. Alafu baadaye unatoka unaanza kusema mimi ni wenyu. Sisi ni maskini kama nyinyi. Shika yaka ka wheelbarrow. Mimi ni wenu. Tuko hivi. Now you are in a position of leadership to transform their lives, wanunue magari. Lakini hawakununua magari because wewe ulikuwa busy ukiitisha kura. Alafu narudi ground unajifanya mimi ni wenyu. You are unable to discharge your duty. That is the problem with Kenya. Alafu the shida kubwa ni sisi wapiga kura. Tiyo goria dowe. Siko na watoto. Unaambiwa kwamba huyu houseboy anabaka watoto. Anawafanya vibaya. Na ni mwizi. Lakini unajua tu, nasema lakini si anapendeza. Sinaendanga naye kanisa, anatoa pesa mzuri, anapea pesa mzuri. Si anaimbanga kwaya vizuri sana. Huyu naonanga anaenda pa kwaya, anaombanga vizuri kanisani, lakini unajua historia, huyu anawabaka watu, huyu anaiba, alafu umwandike kazi. Alafu akuibie. Amfanye msichana wako wa mtoto vibaya. Mjinga ni nani? Ni mwenye kuajiri.
si ndio? Sisi Kenya tuko namna hiyo. Tunafungwa macho rais. Huyu mtu ni mwizi, mtu ni muuaji, mtu ni hivi, mtu ni mkora, unamwandika kazi. Alafu a few years unasema igai mwadhani, Mungu nisaidie. Mungu, hata Mungu anashindwa. Lakini anasema hakukuwa na evidence. What is wrong with you? Lakini wengine wanasema hakukuwa na evidence ya kuonyesha huyu ni mwizi ama huyu ni lakini si unajua inajulikana. Hii mambo inajulikana. Wacha tuangalie maneno mengine. Sasa unataka kusema, unasema unaambiangwa huyu anawabaka watu, alifukuzwa hapo. Wakati mwingine alikuwa ameshikwa na polisi anawabaka watoto, hati hakuna evidence, bado unamwandika unasema hakuna evidence. Hapana. Kuna vitu vingine you don't play with. Haya. Undu ucio ungi uria rutu arenda ri ni kugie gutigakorwo kwina yes or no. That's what I want. That's what I want also. Tureherwo ciuria nyingi multiple tuthure oko tutikwenda horo wa Abdulzman ri tugarekia. Oko tutikwenda horo wa counties tugarekia. Niki thina biko. That was my initial suggestion on Maendeleo chapter was to have questions, different questions. But realistically, wakati nimeangalia, unajua kuna what I want. That is what I wanted. Lakini when I looked at realistically at the ballots and the questions that have come in, nikaona there will be over 15, even close to 20-25. Sasa wewe unaenda kupiga kura. Unapewa karatasi ya MCA, ya governor, ya senator, ya hizo zile 6. Alafu unaongezewa zingine 20. Unakaa tu hapo. 20. Unakuwa na another 26 to 30. Mtu mmoja unazaza 30 kila moja, sababu each question cannot be multiple, they must have its own. Unajua the way the election is done, you can't have a question in the same ziko more than one question in a document. Kila moja itakuwa na karatasi yake. Itakuwa na unaenda kwa meza unaokota 30 ballots. Unajaza 30 ballots, unaziweka kwa 30 boxes. We will never have an election. Itakuwa watu wale a few hundred wana vote the whole day. Na katiba inasema elections held in one day. Kutoka asubuhi mpaka jioni. So that is defeating democracy. We are not at that stage yet. Ingekuwa ni electronic, ingeenda faster. So hiyo ni defeatist. Maybe in the future we can do it that way. Lakini when it's only one or two questions. Lakini the amendments that are there, kukarabati engine ikuwe safe, they are more than what you want. Yes, that can be done. Okay. Koguo undu ucio kwa hinda riri ndungihoteka kuringana nawe. No, it is logistically impossible. Itakuwa chaotic elections. Itakuwa ni sasa ina open ways for rigging. Itakuwa ina open ways for differentializing. Itakuwa na open ways for chaos. Kenya will now become another banana republic. Yeah, that is what it is. Unajua, I'm talking like a leader who has experience. Who has worked, nimeishi ngambo over 15 years. Nimeona 2 American elections, nimeona several Australian elections nikiwa huko, nimeona election hapa ya Kibaki mara 2, yangu mara 2. So niko na nimesomea PhD. Nimeangalia world view. Naangalia what happened in Nigeria, naangalia what happened in South Africa. So I'm looking at the world and the mistakes others have done. So hii wanaweka hivyo kwa sababu wanajua iwezekani. It is a trick. It is just a trick. Ni kusema no. Haya. Muruna guori uyu ugwitwo Kibutha Kibwana. Yes. Aruga nyamu ino tutigane nayo. No ndu wambere kuiga atiriri ona nginya turahuthira indo cia thirikari. Turahuthira ruti wira thirikari gutwarithia na mbere nyamu ino. Ti njega ni tutigane nayo. All referendums are led by a government and the government machinery. At Brexit, it was led by the Prime Minister who resigned after Brexit. Sindio? It was a government-led referendum. Even American referendums, they are led by the government. Hakuna referendum inalidiwa na hewa. So hapo, I think ameanza kuzeeka, he's getting confused. Because there is no referendum in the world that is at civic society, people driven from the ground. It has to have an anchor. Umeelewa? And the anchor this time is the government. It could have been lingine ya ndugu yetu ile alikuwa ameweka what's his name? This PP party alikuwa amecollect pia signatures ya kufanya referendum. Yeah, lakini this is a government. So there is no problem with a government led initiative. Unasema hii third way alliance. Yeah, third way alliance. The last referendum. Ndio nasema amezeeka. The last referendum tulikuwa nayo ya 2010 where Kibaki signed the signature. Sikula referendum. Who was leading it? Nani alikuwa anaongoza the yes? Stimoi wa Kibaki? Na sisi wote wa serikali? Na Raila? Nani alisema no? Ruto. Si ndio? Lakini sisi wote
tulikuwa hapo kwa serikali ya Kibaki tukichampionia the new constitution. There was a referendum that was government led na ndio ikashinda na ndio kuna new katiba. Kwa hivyo kusema ati government is a side player, cannot be involved, it is I don't know, it is nonsensical. It is not reality. That's not how it works. Ile ingine ili work namna hiyo. Si unaona? Hii iko namna hiyo. That is how referendums are government led. Na kematha karua ko igatirire. Ni twambe turutithie katiba ria iho wira yothe. Fully. Tutige kwambia kurehe maundu mangĩ changes. Onoko ugatigucenjia turacenjia katiba. Yes, unajua na nigo nudu, you know, one of the issues with Mother Karua, I respect her very much. She's been campaigning for the third gender. It is becoming impossible. Mpaka chief justice anaandikia president barua a dissolve parliament. Unafikiri parliament imefanya kukataa? It is because the way it is set ndio mbaya. Sasa hii referendum is supposed to cure that problem, ndio Mother Karua afurahi apate ile third gender. Unaelewa? Ni kama kusema let us be realistic. Wewe unapatikana uko na cholera. Ni hilo cholera ni ile maji unakunywa hapo nyumbani, mfereji ama ile mtaro unakunywa maji. Unaenda hospitali, unadungwa dawa. Unarudi pale, unakunywa yale maji. Unapata cholera tena. Unarudi hospitali, unadungwa dawa. Unapona siku moja, unarudi na kunywa yale maji. Utapona kweli? Hautapona. That is the cycle we are going through. They must realize there comes a time when you have to fix the problem, not the symptoms. And you have to fix the problem with Kenya, that third gender. All this of high unemployment. Hii mambo ya tax break. Wewe najua, mimi kila wakati nikiamka asubuhi naona simu. I want nitafutie kazi governor, nipatie kazi mtoto wangu, my relatives, my friends, strangers wanataka kazi. Ukiangalia horizon the economy hakuna kazi. Government does not have money to employ. Private sector imeenda chini because of bureaucracy. Hii referendum is trying to cure that bureaucracy. Inasema vijana wapewe 7 years tax break. Unajua inamaanisha nini 7 year tax break? Inamaanisha wewe leo ukianzia kazi yako ya bodaboda ama uanzia kazi yako hautakuwa unalipa kodi. You do everything without paying any tax. Hiyo pesa inaongezeka, you are able to employ somebody else because your business is growing. That is how you solve the problem of unemployment. Huwezi sema hakuna pesa, vijana wana pesa, alafu unakataa referendum. Hii solution ya ku take care of that problem. Unaendelea kunywa ile maji ya cholera. Kidogo tu. Yes. Waiga ino ya idea yako ya maendeleo chap chap. Idea ino ya not the tax year 7 year hiyo iko yangu ya tax break. Idea ya area industrialization. Okay. Because even myself when I become president of this country, niko na scheme. I know how I'll create 5 million jobs in 3 years. Very simple. Mimi ukiangalia China, ukienda China unakuta wako na factory kwa kila kijiji. Every village iko factory. Mimi nitaanza na factory in every constituency. And ikete madhavu, it will only cost me 250 billion shillings per year for 2 years. A factory in every constituency. Tuanze kuwa manufacturers wa all these things tunaimport kutoka China na America. Kuna mtu atakuuliza governor. Yes. Udhaisi we governor wa kaunti ya Machakos. Mundu nere kugatiriri tondu no nginya utoni atiriri nigetha nginya hanyumite ha. Niguo. Yes, kwa mundu ngi gwatiriri na tondu we governor ri. He kaundu wambiririe thiini wa kaunti ya Machakos. Tugicokereria ututaririe hau uguo tombe tukiro hanini. Nigetha tuthie na mbere uguo. Nyambe ngoro ngikumenyithia ati Farmhold Ventures Limited riu ni maragwitira Sunrise Garden matu phase 4 profile ya Kivadini Masinga bypass na fareno ehutitie na mire rakirwo ni Ngabana Mutua. Broti ici ni cia 50 by 100 na iredi na thogora wa ciringi 279 kuri uraiha deposit ya ciringi 50 na cicigi ukorwo kiriha kwa ihinda ria mwaka umwe. Riu mena offer ya Christmas kuria wa buku broti imwe marakumagaria na rori ngima ya muthanga. Kuona broti ici no muthenya wa Jumatano na muthenya wa Jumamothi na hatire marahi ma transport ni ruhoro makiria macerere kuria Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana uhure thimu kugerera 0700 670220 walie na shiko kana 0700 667922 walie na Jerry Farmhold Ventures Limited guiding you to own. Twina dagitari Alfred Mutua thiini wa studio cito gukune gwa Kameme TV turaniria maundu megie uteti no togoria ni twahutia maundu matiganite ndenda twambe tuikirie rohanini tugiuka gukorwo tukeine kireria kwa wina kiuria no tugukimurika kwa hinda riri twambe tuikirie hanini turacokereria.
Kameme TV. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. Farmhold Ventures Limited riu ni maragwitira Sunrise Garden Matu Phase 4 farafaraini ya Kivandini Masinga Bypass na ihutĩtie rami. Broti ici ni cia 50 by 100 na iredio na thogora wa 179 kuri urariha deposit ya 50 na nchicio ingi urihe kahora gwa kahinda ka mwaka umwe. Riu mena Christmas offer haria wa book broti ukaheo rori ngima ya muthanga. Kuna broti ici ni o muthenya wa Wednesday na Saturday hatari marihi. Ni undu wohoro makiria macerere Doctors Plaza 2nd floor opposite Co-op Bank. Kana uhure thimu kugerera 0700 670 220 kana 0700 667 922. Warie na Jerry. Farmhold Ventures Limited, guiding you to own. Oikararie nĩ tabarĩra ĩkoniĩ airĩtu atatũ nĩo Mwĩhaki, Njoki na Gathoni. Ngũrani yao nĩ ta thĩ na igũrũ, no igũrũ wa mau mothe no nginya maikaranie. Tũikaranie gũkũ Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Aya gunyitugeni rorege ni twacokerere ni kurikiria turarikiriria. Twina Daktari Alfred Mutua ni governor kule county ya Machakos. Ana ni mutongoria wa kiama kia maendeleo chap na aroiga angenegerwo kanya ga gutongoria bururi ni agukorwo agithondeka mawira goko bururi-ini niguo akorwo oiga na tugatire twambire na Machakos ni atawikita Machakos. Machakos ni lete investors. Unajua ndianze ile Machakos new city. Kulete investors. Tayari nimelete quite a number of investors. Ukiangalia zile county ambazo zimelete factories zimejengwa, zimekuja nyingi. Zimejengwa hapo. It's only that siyakuwa na pesa ya kutosha ya kufanya hii kazi nyingine. Ndio unaona nilikuwa nakusomea ile ratiba ya how much money I'll be getting. Hii idea business parks nilianza Machakos. So I'm already doing things. I've created over 170,000 jobs in Machakos through my initiatives growing the economy. Nikajenga Machakos People's Park. Nikajenga huko Masinga. People are now coming to Machakos for tourism. Hiyo ni easy money. Nikajenga infrastructure. Barabara. Umesikia nimejenga barabara. Because I know how to build roads. Hiyo ni infrastructure. Mimi ni mtu ambaye ukiangalia I have been tried and tested. Nimesoma, niko na international experience, niko na national government experience, niko na county government experience. As a president, sitakuwa nikivutana na magavana. I already understand how it works. As a president, sitakuwa nikivutana na civil servants. I already know how they work. Nilikuwa now 10 years na national government. Mimi ni kuchapa kazi with a good solid foundation. I learned something from Kibaki. Infrastructure. Mimi nikiwa president, I will build 40 kilometers per constituency. Brand new. Ni zile ziko nitengeneze, ni repair, lakini brand new 40 kilometers in every constituency for every 2 years. No besa isi nira toro thirikari ndugukihererio besa iria nyingine ukoruke 2.5 billion shillings. Ziko hizo pesa. Ni unajua I knew, I worked under Kibaki. Tulikuwa hapo na kina Mwiraria, Basara Mudhaura, looking at the budget. I know how it is. I have looked at the budget. I know where the money is. It is possible because ukijenga hizo barabara unakata Kenya na barabara za lami everywhere. Na zangu nimeweka budget ya 50 million. Even though ya Masinga hii inaongelewa nilijenga na only 11 million. Naweka 50 million ndio hiyo barabara iwe na street lights, iwe na pave walks, iwe na choo ya kazi, iwe na small towns coming up and services. Umeona? We bring Kenya ikue kama Singapore. Kenya ikue kama Marekani. Let me tell you, hakuna mtu atatoka kule nje atuletee maendeleo hapa Kenya. Ni sisi. And you know why I'm doing this? It's not because I want power. It's because of where I've come from. Let me, in 2 minutes. I've said it here before. Kinawacha ni repeat. Nilizaliwa Machakos, lakini nilelewa pale Kibira. Kwa nyumba ya matope. Bila simiti. Nyumba ya matope, nikitushindana na panya kwenda kwa choo. Pua. Nikisomea Toi Primary. Tukaenda kule Kawangware Ruta Satellite. Nyumba ya mbao, bila simiti, nikitumia choo ya shimo. Nikiwa form 2 nikaacha kwenda shule.
fees ikakatika. Lakini nilikuwa na active member Ruta Baptist Church, naimba kanisani Mwenyezi Mungu, nikaanza kufanya kazi ya mjengo, nikaanza kuchotea kina mama maji, wananipatia shilingi 5, napelekea mama yangu anunue mboga, tusilale njaa kama jana. I have suffered. Nakiwa hapo ndio mzee wa kanisa anaitwa Hezron Waithaka akanilipia, ni marehemu sasa, alifariki juzi. Akanilipia school fees from form 2 mpaka form 6 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. So I know what it is. Wengine wanajiita mahustler. Nobody knows about hustling. Sisi tunajua. Na isitoshe, nikiwa form 5 wakuja missionaries kutoka ngambo. Wakuja wakaona huyu kijana chap chap, I'm teaching Sunday school. Wakanitumia scholarship nienda Amerika. Nikaenda pale Gekomba, nikanunua longi ya mtumba, socks ya mtumba, kiatu ya mtumba, shati ya mtumba, jacket ya mtumba, hata underwear ya mtumba. Nikaacha wazazi wangu na dada yangu kwa nyumba ya mbao bila simiti, nikatumia choo ya shimo, nikaingia ndege, nikaenda Marekani kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. I am not here because of myself. I am here because of the grace of God. So I know, nifika Marekani nikakuta vijana wa miaka 20 wanaendesha gari. Wasichana wa miaka 20 wako na gari. Hapa nyumbani kwetu wasichana wamekaa nyumbani, wako na watoto, hawana pesa. Kabisa. Akina mama wetu hawana pesa. Huko kuna maji, stima kila mahali. Nikajiuliza why. Nikiangalia vile Mungu amenibariki. Nikakuja hapa nikafunza Desta. Nikapata scholarship, nikaenda Australia, nikapata PhD. Foreign correspondent, nikamit president across the world. Nikapata kazi kama professor Dubai. Nikaitwa na serikali ya Kibaki bila kujua mtu. Nikakuwa the first government spokesman, the youngest in the world at the time. In the world. Bila kumjua mtu. Mimi sijakuwa na godfather. Godfather wangu ni Mungu. Unataka kusema Mungu alinitoa nyumba ya matope Kibira, akanipeleka Amerika, akanipatia kazi kwa Kibaki bila kujua mtu. Akanifanya governor muhula wa pili. Hii akili yote amenisomesha, hii nguvu yote. Hii mapenzi yote amenipatia kuserve binadamu. Ndio niende nyumbani after 2022. Yeye amenipanga niweze kukomboa nchi yetu ya Kenya. And I'm not doing this for myself. I am carrying out, I believe, what God wants me to do. Because nimeona vile corruption inaharibu. Nimeona what can be done by other countries. I have the knowledge, the power, the age, the nguvu. Na mimi sina vita na mtu. Mutua akiwa president, hautasikia ati kabila napigana kabila ingine. Mimi sina shida. I'm a man of peace. Nataka vijana wangu, wasichana wangu wakuwe na pesa kwa mfuko. Kwa wowe ukinyeririo roharia ni urenda gutuika president 2022. Na ni urona twacenjia nginya BBI. Maundu maya ni magukufavor thini wa utongoria wako. Not really. I'm not even thinking about it. Doesn't matter whether we change it or do not change it. What is important is to have the right leadership at the top. Hapo, the right leadership at the top. And that is what I want to bring. I'm not obsessed by power like some people who just want power. Me, I want change. Nataka kubadilisha. Ndio nasema kompyuta ya Kenya imehang. Tunataka mambo fresh na Mutua. We want to start afresh. Haya, nigetha utuike mutongoria ri. No nginya toru wi mutongoria ini wi. No nigetha uthie hare giturwa kia president. Ni urorete utongoria uria wiku kwa hinda riri. Thaici ni ukujite utiri na mbeca. Lure ni horo na hage kwa mugaruruku utongoria tu nego kwa hinda riri uhana. Unajua ni formula. Uhuru Kenyatta has tried, lakini Kenyatta amekuwa akifanya kazi kwa system ya nusu mkate. Yeye anachunga kondoo hapa mchana, usiku wengine wale wako na yeye wanaiba. We must be real. Corruption iko hapa Kenya. Watu wanaiba. Wale watu wake tu. Amekuwa akijaribu kufanya agenda 4, vitu inaharibu. So hiyo mvutano na hii siasa mbaya, campaign mode all the time. Watu from the word go amekuwa akicampaign instead of working. That has been the problem. Mimi nimekuwa nikifanya kazi Machakos. I have something to show. Hao wengine walisema watajenga stadiums. Ziko wapi? Weko huko wanapeana sijui nini kwa vijana. Why can they do the big things? Currently mimi najenga 9 stadiums Machakos. Si nitajenga, najenga. Hao wengine ni nani? Kuna wale hao wengine unasema. Unajua I don't want to build their profile by mentioning them. Lakini unajua we must also respect the leaders that have been there. The leaders that have been there have done their work. We've had peace and stability in this country. We've had massive development in this country. It's only that we are not where we are supposed to be. See, so I'm not saying they have not worked. I'm giving credit where it's due. Nikusema ukweli, wacha nikuulize. Ulimaliza standard 7. Ulipoenda form 1, si ulipita ulimaliza 8, ulipoenda form 1, ulienda na wale walimu walikufunza primary. Lakini si unawapatia heshima. Kwa sababu bila hao walimu ungeenda secondary. Ulipomaliza secondary ukaenda university ama college, uliambatana na walimu
wa secondary, mwalimu wa home science akakufunze, wa physics akakufunze piloting, aka huyu wa writing ili akakufunze journalism. So unawacha hapo because they have done their job. Unaenda university unakuta professor, we must grow to the next level. Hivyo mimi nawapatia heshima, nasema ni wega muno, ni thank you Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi, mulitutoa kwa kichaka mkatuingiza nasari. Ni wega muno Daniel Arap Moi, ukatutoa nasari ukatuingiza primary. Ni wega muno Mwai Kibaki, ukatutoa hapi primary ukatuingiza nini secondary. Ni wega muno nao government ino ya Uhuru Kenyatta na William Ruto na Raila Odinga, mmetusomesha vizuri na siasa yenyu na mambo yenyu. Hapa secondary 2022 tutahitimu, tunaenda university. Hapo tutakuta mwalimu mpya anaitwa Dr. Alfred Nganga wa Mutua. Wa kutupeleka Kenya. Kuna mahali umekosea kidogo. Umesema Uhuru na Ruto na Raila hapo. Yes. Wakusanya pamoja serikali. Wako pamoja. Wako pamoja. Si uongo, because we must realize they are the top leaders who are there right now, and you cannot wish them away. They are the top leaders. Wamefanya kazi yao. They have been there from the ages of KANU. Wote wameonja KANU. Wakati huo mimi sijaonja KANU. And you look at all these leaders who are there. What new things will all these people who are going for president offer that they are not able to do now with the power they have? What new thing can they do? Unaelewa? Unajua deputy president is very powerful. Lakini nasema si yako na steering. Iko. He can lift, he has influence, he can chair subcommittees, he can arrange. Half of the government ni kama yake. Watu wake ndio ameandika kwa serikali. How can he not steer that? You cannot say he cannot. But you know, pengine he doesn't have the know-how of how to do it. Ni siasa ile ya kawaida ya kwenda makanisani, ni good. Ya kwenda huko rally, ya kufanya nini, hiyo ndio anajua, to build up emotions. You are trying to divide the haves and the have-nots. He's very good at that. Lakini at the end of the day, wapi chakula juu ya meza? Watoto hawezi kula hewa, hawezi kula stories. Tunataka somebody who is economically sound, somebody who understands world politics and understands world economics, somebody who is tried and tested, anaweza fanya hiyo kazi. Na asiseme, unajua mambo kusema kwa steering wheel, acha nikuulize. Handshake ilikuja juzi. Si walikuwa pamoja? Na Uhuru. Miaka ngapi? 5. Hata wakaitisha re-election pamoja. Handshake ilikuja baadaye. So if we can say for 6.5 years wamekuwa kama chanda na pete, walikuwa wanashikana mkono, wamevaa tie za red. Unataka kusema hakuwa hapo in the center of power? Hakuwa na complain. Walienda re-election pamoja. So acha kutufanya hivyo. Sasa yeye anaanza kusema hakuwa na steering wheel the last 1 year kwa sababu ya handshake. Awe wacha. Kama umeshindwa na kazi, umeshindwa na kazi. Hiyo 6 years walikuwa hapo controlling, appointing. Walikuwa na announce ministers pamoja, wana appoint watu pamoja, wanasafiri huko pamoja, wanafanya kazi pamoja. Sasa ameshindwa yako kwa steering wheel namna gani? With the power of state. Niki wewe. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩrĩkĩria hau no ngũnengerenda gĩkemwe warĩrie andũ a Mount Kenya region. Ndĩrenda kwĩra andũ a Mount Kenya region kana niĩ Dr. Alfred Nganga wa Mutua ni a safe choice. Je, ndarutire wĩra na Mwai wa Kibaki, nimekuwa faithful kwa Kibaki, nikakuwa faithful kwa Uhuru wa Kenyatta. Mimi ni wenu, watoto wangu wako na damu yenu. Mimi ukichunguza sana tuko na ukoo vizuri. Nyinyi nikiwa president mjue ya kwamba you are taken care of. Tuko sawa. Lakini kitu ya maana ni kwamba mimi policy zangu kama kijana ni kuinamisha Kenya iwe na maendeleo na iwe na amani. Kwa sababu when you have money, there is stability. Nataka tuwe na pesa kwa mfuko. Niko na new ideas na nakuomba uniunge mkono. Najua mmekuwa mkireceive only one person, one end. Mmekuwa mkireceive one person, hakujatoka mwingine. Now I am giving you a choice. Sitaki mkue society ambao hamna choices. Now I am giving you a choice, and even I dare say a better choice. Na mimi nilienda kule inaitwa nini hapa Murang'a juzi. Kuna candidate wangu anaitwa John Michuki, John Mbudhia. Pale Gaturi. Gaturi. John Mbudhia. Young man wa maendeleo chap kumwombea kura. Na naona watu watampigia kura kwa sababu niliona mapenzi nyingi sana. Nilienda kule Nyeri nikaona watu wa Nyeri wananipenda. Nikazunguka huko Mount Kenya, mnanipenda huko Laikipia. Na mimi nawapenda kule Nyandarua. Kila mahali nikienda Kirinyaga, naona Mount Kenya, Adoma Mount Kenya mnanipenda. Na mimi nawapenda. Kwa hivyo hii mapenzi yetu tunapendana, tuchungane. Muniunge mkono because with me
mnajua itakuwa sawa. Mulienda through 24 years ya mateso, mnajua what I'm talking about. Tusiende ingine pale mbele tuione, tusichomeke tukiona. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, muniunge mkono the next president. Nyinyi mnajua nikiwa hapo kazi ya Kibaki na Uhuru itaendelea and I'll even make it better for you and I. Asante sana Governor. Thank you ni todo wago kani twakiaraniria mere matatu. Nene muno. Na munifuate kwa Facebook. Sio kama munifuate kwa Facebook. Wapi hapo? Dr. Alfred Mutua, Facebook, Twitter, Dr. Alfred Mutua, Instagram, Governor_Mutua. Just type Alfred Mutua. Zile ziko na watu wengi ni hizo. Kuna tungine tu fake. The ones with majority people karibu 1 million nifuate hizo. Yes. Thank you sana. Thank you ni todo wa kunyitanira na ithio tumana Dagitari Alfred Mutua, Governor Korea County ya Machakos ni twakiaria maundu mere mathatu. Ndungimucuka na ruthiomi ruru no akigua koguo ni ugwikunya angikwa ni ukwenda kumucuka na gikuyu akigua gutikiri undu atarakimenya. Ndenda tukorwo tugikiria na nigetha tukorwo tukinyitana na wangeci wa Kariuki mari na ngeco wa Wambui. Aha uyu ti uri okiuga twike ate umuthi ndio kana ni agutwira twike ate no umuthi ndaigwa ni cia mandaco koguo andu ni maikare sawa sawa na wongerereka volume ro hanini twambe tume na Dagitari ndikimoni haria mundu umagira ndakagwe stairs-ini na nigetha nake wangeci akorwo agigiuka no kwa hinda riri twambe turore uhoro wigie urathi wa riera.